네, 안녕하십니까. Grammar Focus Adverbs or Frequency 횟수를 나타내는 빈도 부사들을 우리가 살펴볼 수 있도록 하겠습니다. 비즈니스영어 13주차 2교시 시작합니다. 몇 주라고요? Starting week 13주차. 다음 주 14주 영상과 함께하고 그 다음 주는 여러분 미드텀이 아니라 파이널 텀 후에 여러분 기다리던 위너 베이케이션이 시작됩니다. 여러분 열심히 한 당신 우리가 박수 칠 때 떠나라고 이야기한 것처럼 여러분 우리가 겨울방학 휴가 계획도 여러분이 잘 세워두면서 여러분과 함께 이끌어갈 수 있도록 하겠습니다. Grammar Focus You can authorize to 이렇게 나와 있습니다. 당신은 뭐 할 수 있냐? You cannot waste a lot of time because colleagues want to chat. There is always a lot of noise. Always, usually, often. 빈도가 100%, 0%, 100%, 0%. Always, usually, often, sometimes, never. 100%고 항상 하는 거고 never 하는 거죠. 그래서 우리가 학창 시절에 이런 빈도부사는 보통 비동사 뒤에 일반 동사 앞에 나와 있어요. 비동사 뒤에 일반 동사 앞에 이렇게 비동사 조동사 뒤에 일반 동사 앞에 나와 있는 게 특징입니다. 비동사 뒤에 일반 동사 앞에 비동사 조동사 뒤에 일반 동사 앞에 비동사 조동사 뒤에 그래서 빈도가 가장 많은 것은 always 빈도가 아예 없는 것은 never always never ALWAIUS always never NEVER 100% always 0% never and never, always, usually, often, 이게 가장 횟수가 많은 겁니다. 항상, 보통, 대개, 종종, 보통 이게 횟수. 그 다음에 usually. I usually go to school by bus. 나는 버스 타고 학교에 갑니다. I usually. You can often waste a lot of time because colleagues want to chat. 너는 종종 많은 시간을 낭비할 수 있다. You cannot waste a lot of time because colleagues want to chat. Because 왜냐하면 colleagues COLLEAGUES 왜냐하면 동료들이 want to chat 뭐 하기를 원하기 때문에 You can often waste a lot of time because colleagues want to chat. You can often waste a lot of time because colleagues want to chat. Because colleagues want to chat. You can often waste a lot of time because colleagues want to chat. You can often waste a lot of time. 당신은 종종 많은 시간을 낭비할 수 있습니다. You can often waste a lot of time. Because colleagues want to chat. 사람들이 채팅하기를 원하기 때문에 어떤 채팅을 하기를 원하기 때문에 잡담하기를 원하기 때문에 You can often waste a lot of time. 다시 한번 읽습니다. 한 번 더 읽어보세요. 시작. waste가 낭비하다. There is always a lot of noise. There is always a lot of noise. 항상 많은 소음이 있습니다. There is always a lot of noise. 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 항상
많은 소음이 있습니다. There is always a lot of noise. 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 항상 많은 소음이 있습니다. I always get up early. 일반 동사 앞에. 그래서 do you always get up early? I always get up early. 일찍 get up 일어납니다. 항상. It's never late to. 그래서 so I am late for he is late for work. 그는 직장에 결코 늦지 않습니다. It's never late for work. He is never late for work. He's never late for work. He is never late for work. He is never late for work. He's never late for work. He's never late for work. He's never late for work. 그는 결코 직장에 늦지 않습니다. He is never late for work. 그는 결코 직장에 늦지 않습니다. He's never late for work. He's never late for work. He is never late for work. She often sends text message. 그는 일반 문자 메시지를 종종 보냅니다. She often sends text messages. She often sends text me. She often sends. She often sends text messages. She often sends text messages. The printer doesn't usually break down. The printer doesn't usually break down. 부서지지 않았습니다. break down, 고장 나지 않았습니다. The printer doesn't usually break down. The printer doesn't usually break down. The printer doesn't usually break down. 그 프린터는 보통 고장 나지 않았습니다. The printer doesn't usually break down. The printer doesn't usually break down. 오늘 지금 우리가 배우고 있는 것은 빈도부사라고 합니다. 항상, always, 항상. I always get up early and always go to bed. 나는 일찍 일어나고 일찍 잠자리에 듭니다. I always go to bed. I always get up early and go to bed. I always get up early and always go to bed. I always get up early and always go to bed. Always, usually, often. Always, usually, often. Sometimes, never. Always, usually, often. ALWAYS, USUALLY. Always, usually, often. Always, usually, often. I always get up early. I am late for work. 나는 직장에 결코 늦지 않습니다. He's never late for work. He is never late for work. He is never late for work. 그는 결코 직장에 늦는 법이 없습니다. He's never late for work. 그는 결코 직장에 늦지 않습니다. He's never late for work. He's never late for work. He's never late for work. He is never late for work. 그는 결코 직장에 늦지 않습니다. He is never late for work. He is never late for work. 그는 결코 직장에 늦지 않습니다. He is never late for work. He is never late for work. He is never be late for work. He is never late for work. She often sends text messages. 그녀는 종종 문자 메시지를 보냅니다. The printer doesn't usually break down. breakdown이 여러분 고장 나다라고 하는 표현을 가지고 있습니다. 자, 이렇게 일반 동사, 난 결코 포기하지 않아. I always give up. I never give up. I never give up. I never give up. Always, usually, often. I don't go to meeting. Don't go. don't. 일반 동사 앞에 나와 있죠. 그래서 우리가 비동사, 조동사 뒤 일반 동사 앞에 비동사 뒤에
일반 동사 앞에 비동사 뒤에 비동사 뒤에 일반 동사 앞에 그 다음에 일반 동사 앞에 일반 동사 앞에 일반 동사 앞에 arrange 유전에 go on a vacation go on a vacation I don't know if go to meetings 미팅이 셀 수가 있습니다. 미팅 해봤어? 미팅 몇 번 했어? 나 오늘 미팅이 많아. I don't often go to meeting. 나는 미팅에 종종 가지 않습니다. I don't often go to meeting. 나는 미팅에 종종 가지 않습니다. I don't often go to meetings. I don't often go to meetings. I don't often go to meetings. 나는 미팅에 종종 가지 않습니다. I don't often go to meetings. I don't often go to meetings. Go to meeting. I don't often go to meeting. Go to meetings. meetings. I don't often go to meetings. I don't often go to meetings. I don't often go to meetings. 나는 종종 미팅에 가지 않습니다. I don't often go to meetings. I don't often go to meetings. 나는 미팅에 종종 가지 않습니다. Shamifer is never on time. Is never 비동사 뒤에. I often go to meetings. I always go to meetings. I always go to meetings every day, every morning. She's never on late. She's never on time. 그녀는 결코 정각에 오지 않습니다. I am never on time. She is never on time. Shopkeeper 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 is never on time. My colleagues are always helpful. 내 동료들은 colleagues are always helpful. 항상 도움이 되는. My colleagues are always helpful. 나의 동료들은 How about your colleagues? My colleagues are always helpful. 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 They don't often eat lunch in a restaurant. 레스토랑에서 점심을 먹지 않아. They don't often eat lunch in a restaurant. 레스토랑에서 점심을 먹지 않아. They don't often eat lunch in a restaurant. They often eat lunch in a restaurant. 레스토랑에서 점심을 종종 먹는다. They don't often eat lunch in a restaurant. They don't often eat lunch in a restaurant. They don't often eat lunch in a restaurant. 레스토랑에서 점심을 먹지 않아. They don't often eat lunch in a restaurant. They don't often eat lunch in a restaurant. Come on, already celebrate his birthday. Celebration. Come on, always celebrate his birthday. Come on, always celebrate his birthday. Celebrate. 경축합니다. 축하합니다. 당신의 생일을 축하합니다. 축하합니다. Come on, always celebrate his birthday. Do you celebrate your parents' birthday? Yes, I do. I always celebrate my parents' birthday every day. 매일매일 every year. 해마다 축하합니다. I give you money and gifts for their thanks. 그들에 대한 감사로 나는 그들에게 뭘 줍니다. Come on, already celebrate his birthday. 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 Here I see. Doesn't you only get many emails? Here I see. Doesn't get many emails. 많은 이메일을 받지 못합니다. Here I see. Doesn't usually get many emails. Here I see. Don't가 아니라 주어가 3인칭 한 명일 때는 don't가 아니라 doesn't가 되죠. 이거는 복수잖아요. 그들이죠. 한 명. Here I see. Doesn't usually get many emails. Meetings.
이메일 여러 개를 받았어요. 미팅에 여러 번 가요. I don't often go to meeting. 나는 미팅에 종종 가지 않습니다. They always go on a vacation in the summer. 여름에 항상 휴가 갑니다. They always go on vacation in the summer. They always go on vacation in the summer. They always go on a vacation in the summer. They always go on a vacation. Go on a vacation in the summer. 여름에 항상 휴가 갑니다. They always go on a vacation. Go on a vacation in the summer. They always go on a vacation in the summer. They always, in the summer, in the winter, in the spring, in the fall, go on a vacation. 계절 앞에, 날씨 앞에 붙일 수 있는 항상 전치사이고 휴가 가다 go on a vacation. Go on a vacation. 휴가 가다 go on a vacation. 휴가 가다 go on a vacation. I don't often go to the meeting. meetings, emails, 그리고 비동사 뒤 일반 동사 앞에 일반 동사 go, eat, celebrate, get, go. 비동사와 조동사를 뺀 동사를 일반 동사라고 합니다. 비동사와 조동사를 제외한 동사. 비동사는 am, are, is가 있겠죠. 조동사는 뭐 can, will, may, must 이런 먹다, 마시다, 달리다, 뭐 이렇게 공부하다, 뭐 전시하다, 뭐 듣다, 뭐 회의하다, 경축하다, 일어나다, 봤다, 뭐 이런 것들을 우리가 일반 동사라고 합니다. 일반 동사 앞에 I always get up early. Yeah, so I am never late for work. I'm never, always, usually, often, never. 횟수가 가장 많은 것부터 횟수가 가장 없는 것까지 always, usually, often, never. 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 무엇이 늦다라고 하는 말은 I am never late for class. I take taxi. I always take taxi to work. I eat street food. I usually eat street food. I always go to the movies every week with my class friend. I play computer games every day. I always play computer games. I go to bed after midnight. 나는 자정 후에 I always go to bed after midnight. midnight 밤의 중간 자정. Go to bed after midnight. Go to bed after midnight. Go to bed after midnight. Go to bed. Go to bed after midnight. 자정 후에 go to bed. After midnight. Go to bed. After midnight. Play computer games. Go to the movies. Eat street food. Take taxis. Be late for class. Go to bed after midnight. I always go to bed after midnight. 자정 후에 I always go to bed. 항상 잠자리에 듭니다. I always go to bed after midnight. after, midnight. 나는 자정 이후에, 자정 전에 before, before midnight, after midnight. Play computer games. I am
I am never late for class. I always go to bed. I usually go to the movies with close friend. Every other week 한 주 걸려서 I play computer games. I sometimes 때때로 I sometimes play computer games. I play games. I play computer games. I usually go to bed. I usually go to bed. I always go to bed at midnight. 자정후에 보통 어디에? I usually go to bed. I usually go to bed. I usually go to bed. Be late for class. Take taxi. Taxi. T-A-X-I. taxis. 택시들을 이런 말이죠. 그러니까 여기 take도 교통수단을 타다라고 할 때는 take라고 하는 동사를 씁니다. take taxi. T-A-K-E. T-A-X-I. T-A-K-E. T-A-X-I. take taxi. Eat street food. Go to the movies. Play computer games. Go to bed after midnight. Fly for class. Take taxis. Street food eat. Go to the movies. I go to the movies. Go to the meeting. Go to the movies. I sometimes eat street food. Do you sometimes street food? Do you sometimes eat street food? I always take taxi. I sometimes when I am busy, I usually take taxi. I always go to bed. I sometimes go to the movies. I sometimes go to the movies. I take taxis. So when I am busy, I take taxis. I always take taxi. We usually take taxis. How about you? 넌 어때? 뭐 이렇게 가볍게 터치하고 물어볼 수 있는 거. 횟수가 가장 많은 것부터 always, usually, often, sometimes, never. N-E-V-E-R. 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 Never, 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 never. Never, 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 never. Never, 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 never. 결코 횟수가 아예 없는 것들을 지칭하는 표현으로 볼 수가 있습니다. Club is late, never late for class. She sometimes eats street food and she often goes to movies. She often goes to the movies. She sometimes eats street food. She often go to the movies to break it down, to celebrate midnight. M-I-D-A-N-I-G-H-T, midnight. Club is never late for class. She sometimes eats street food. She often goes to the movies. Sharab is late for. It's never late for. It's never late for class. 결코 늦지 않습니다. I am never late for class. I am never late for class. So far, 지금까지 한 번도 늦어본 적이 없다 라고 하는 표현도 우리가 적절하게 사용할 수 있습니다. 다양한 사람들의 이제 응답들이 나와 있는데요.
넘버 1, 넘버 2까지만 신체와 마이크까지만 한번 보겠습니다. 신체와 마이크. 신체와 마이크. What time do you get up in the morning? When do you get up in the morning? When? What time do you get up? Every morning? What time do you get up every morning in the morning? 신체 always get up at 7 o'clock. 신체는 항상 7시 정각에 일어납니다. What time do you get up every morning? In the morning? I always get up at 6 o'clock. I always get up at 6 o'clock to pray. 기도하기 위해서. 난 항상 일찍 일어납니다. 신체 always get up at 7 o'clock. Mike usually get up at 6:30. 6시 30분에 Mike usually get up at 6:30. 일반적으로 항상 I usually get up. I always get up at 7 o'clock. At 6:35. At 6:35. At 6:30. What time do you get up every morning? What time do you usually get to work? Go to work? She goes to work. She gets to work at about 9:30. 일하러 갑니다. She gets to work at 7:30. 이분은 굉장히 좀 뭐예요? 9:30. 9시 30분에 일하러 갑니다. 9시 30분에 일하러 가는 직장이 있으면 참 좋겠네요. 여기는 7:30, 7시 30분에 출발을 하고 6시 30분에 일어나서 she usually gets up at 6:30. She always gets to work at 7:30. 숫자 앞에 about은 무슨 의미다? 숫자 앞에 about은 무슨 의미다? 대략의 의미를 가지고 있습니다. 숫자 앞에 about은 무슨 의미다? 대략의 의미를 가지고 있어요. 숫자 앞에 의미는 대략의 의미를 가지고 있어요. What time do you usually get to? What is the first thing you usually do when you get to work? What is the first thing you usually do when you go to, when you arrive at your work? When you get to your work? When you get to work? 네가 무엇을 첫 번째 하냐? 처음으로 하는 것은 뭐냐? 무엇을? What do you do first? When you get to work? First, she makes coffee and then she turns on the computer. First, he has a meeting with Tim. Then he checks email. First, he makes coffee. She makes coffee. Then 그리고 나서 first, he has a meetings. She turns on the computer. She makes coffee first. She makes coffee. And prepares bread and butter. And turns on the computer. First, he has a meeting with his team. Then he checks his mail. 그의 이메일을 점검합니다. What is the first thing you usually do when you get to work first? Then 그리고 나서 first, F-I-R-S-T 맨 먼저 이런 말이죠. 맨 먼저 그래서 what is the first thing you usually do? What is the first thing you usually do when you get to work?
How often do you travel on business? 얼마나 자주 출장 여행 갑니까? She never travels on business. I never travels on business. How often do you travel? How often do you travel business trip? On business. How often do you travel on 출장차. She never travels. I never travels. He never. I travel. I travel a lot. I never travels. I never travels. I never. She never travels. I never travel on business trip. On business. 나는 출장차 결코 가본 적이 없다. 출장차 이동해 본 적이 없다. How often do you travel on business? How often do you travel on business? 얼마나 자주 출장차 여행을 갑니까? How often do you travel on business? 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 What do you do in the morning? What do you do in the evenings? What do you do in the morning, in the evenings? In the evenings, she spends time with her two little children. In the evening, she always spends time. What do you do in the evenings? What do you do in the evening? What do you do? I always in the press. What do you do? What do you do in the evenings? I always in the evening. I always in the evenings. She spends time. She spends time. I spend time. She spends time. In the evening, she spends time with her two little children. 그녀의 두 명의 어린 아이들과 함께 시간을 항상 보냅니다. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do you usually do? What do you usually do? What do you usually do? What do you do? First, she usually spends time with two little children. What do you travel? What do you travel? What do you travel? How often do you travel on business? I never travel on business. 나는 사업자 여행을 가본 적이 없다. She travels a lot. 많이 간다. 뭐 이렇게도 표현해서 우리가 그런 느낌들을 전하고 알아볼 수 있겠습니다. (3번) 인박스. Number 7, sales chart. 판매 차트. Number 8, flash drive. 꽂는 거. Number 10, folder. Number 2, tape. Number 1, stapler. Number 6, trash can. 쓰레기통. trash can. Number 9, 마카. 보드 마카. 표시하는 거. 넘버 9이 보드 마카에 표시하는 그런 특성들을 가지고 있다. 마카, 보드 마카, 보드 마카, 인박스, 홀 펀치, Number 1, stapler. 인박스 안에. Number 3, 홀 펀치. 구멍 뚫는 거. 홀 펀치. sales chart, flash drive, 폴더들이 많이 있죠. folders. FOLDERS, folders. Number 2, tape, stapler, 쓰레기통, trash can, marker, paper clip, 클립 알죠? 종이 클립. Number 5, inbox, marker, clip, CLIP, trash can, 쓰레기통.
루비통이 아닙니다. trash can입니다. trash can. trash can. trash가 쓰레기고 캔이 통을 의미하고 있죠. 네, 그런 것들을 우리가 토대로 계속해서 사용할 수 있는 그런 근거들을 우리가 잡아볼 수 있어요. 자, 다시 한번 밑으로 내려놓고 자, 저 문장을 우리가 읽어보면 근데 제일 위에 이 단어가 너무 중요하다고 했는데요. 제일 위에 자, 포인트로 가르칩니다. equipment, 사무실 equipment, 장비라고 하는 단어입니다. office equipment, 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 office equipment, 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 office equipment, equipment, office equipment, equipment, office equipment, OFFIC, equipment, office equipment, equipment, office equipment, equipment, office equipment라고 하는 이 단어가 다시 한번 중요하다라고 하는 것을 다시 한번 포커스는 초점이고 보케블리는 어이고 오피스는 사무실이고 equipment는 장비라고 하는 단어입니다. OFFIC equipment 장비 equip에다가 month라는 단어를 지금 전미사를 붙였습니다. month. 여러분 가지고 있는 것들은 지금 다 뭡니까? 전치사라고 볼 수 있죠. on, under, on, in, on, in, under, on, under, on, in, on, in, on, in, on, under, on. UNDER, 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 UNDER. UNDER, under입니다. UNDER, UNDER, under. UNDER, UNDER, under입니다. UNDER, 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 아래라고 하는 말입니다. 그리고 이런 위에, 아래, 위에, 안에, 위에, 안에 이런 전치사 앞에 비동사는 다 있다 이 뜻입니다. is, markers is, 비동사죠. MIS 비동사죠. I am 나는 있다. I am in the room 나는 클래스룸 안에 있다. 전치사 앞에 비동사는 무슨 뜻인가? 있다의 의미를 가지고 있다. 전치사 앞에 비동사는 무슨 뜻인가? 있다의 의미를 가지고 있다. 전치사 앞에 비동사 무슨 뜻인가? 있다. 전치사 앞에 비동사 무슨 뜻인가? 있다. Her front is on the file cabinet. 위에 her punch가 있다. Trash can under the desk. 책상 아래에 쓰레기통이. 쓰레기통은 보통 위에가 있는 게 아니라 제일 밑에 놔두죠. Trash can is under the desk. Inbox is on the desk. 박스 안에 inbox.
박스 안에 넣어두는 거예요. In box는 책상 위에 있다. Markers in the drawer. Markers are in the drawer. drawer가 서랍이란 말이죠. 서랍. Markers are in the drawer. Markers are in the drawer. The 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 markers are the markers are in the drawer. 서랍 안에 the marker들이 있습니다. The markers are in the drawer. D-R-A-W-E-R. 서랍이라고 하는 단어입니다. The markers are in the drawer. 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 서랍 안에 있습니다. The markers are in the drawer. The markers are in the drawer. The markers are in the drawer. The flash drive is on the shelf. 선반 위에 flash drive가 있습니다. USB. shelf. 서랍은 drawer. D-R-A-W-E-R. 선반은 shelf. S-H-E-L-F. 선반. S-H-E-L-F. 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 S-H. Sales chart is on the wall. 벽 위에, 벽 위에 on the wall. 월, 벽. 월스트리트 할 때 그 나오죠. 월스트리트, 미국의 뉴욕의 월스트리트. Sales chart is on the wall. Sales chart is on the wall. 벽 위에 있습니다. Sales chart is on the wall. Sales chart is on the wall. Sales chart is on the wall. Folders are in the file cabinet. 캐비넷 안에 폴더들이 있었어요. Folders are. Paper clips are in the drawer. 서랍 안에 아까 마커들이 있었고 또 페이퍼 클립도 있었고 The markers and paper clips are in the drawer. In the drawer. In the drawer. Files cabinet. D-R-A-W-E-R. 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 What is a partner read this conversation aloud? What is a partner read this conversation aloud? 파트너와 읽으세요. 파트너와 작업하면서 이 conversation, read the conversation aloud. Read this conversation aloud. What is a partner? Read this conversation aloud. Can I use your file? Sure. I don't need them right now. Where are they? They are in the file cabinet. Thanks. Anyway, 내가 너의 파일을 나는 지금 where are they? Can I use your files? May I use your files, your pencils? Sure, of course, no problem. 물론. I don't use right now them. I don't need them. I don't need them right now. Where are they? They are in the file cabinet. They are in the files. File holders, they are file cabinet. Thanks. Thank you very much. May I use your files? May I use your files? Sure, of course, no problem. I don't need them right now. Right now, 지금 당장이라고 하는 말이죠. Right now, 지금 당장. 지금 당장. I don't need them right now. I don't need them right now. Where are they? They are in the file cabinet. Thanks. Can I use your whole fund? Sorry, I need it right now. Oh, thanks anyway. 미안합니다. Sorry. I don't need sorry. I'm sorry. Sure, of course, no problem. Sorry. I don't need them. I don't need it. I need it. Sorry, I need it right now. Right now, okay, thanks anyway. I do your file. I'm sorry. I need it here. Right now. 나는 지금
Thanks anyway. 어쨌든 고마워. Thanks. Thank you. Anyway. Sorry. I need you right now. I need it right now. I need it right now. 나는 그것을 필요합니다. Can I use your headphones? Can I use your file? Sure. I don't need to read them right now. Where are they? They are in the file cabinet. Thanks. Okay, thanks you anyway. Leave. Make coffee. Can you copy? First, what is the first? When you arrive in York, I make first I make coffee, and then turn on my computer, make coffee, leave for work. What time do you leave for work? Leave for 뭐뭇을 향해서 떠나다. Leave for 뭐뭇을 향해서 출발하다 떠나다. Leave for make coffee. Turn on the computer. Turn on 뭐뭇을 켜다. Travel on business. Do you travel on business? I never travel on business. 나는 사업자 여행 가본 적이 없어. Take care of the children. Please take care of the children. 그 아이들을 좀 돌봐. 지금 I fail. 오피스에 늦게까지. I always stay in the office away. Go to the fashion show. She leaves for work at 8. 8시에 직장을 향해서 떠납니다. She leaves for 지금 안에서 지금 이게 밖으로 보이는 거죠. 안에서 지금 She leaves for work at 8. 8시에 직장을 향해서 떠납니다. She leaves for 커피 한 잔을 맡겨놓고 make coffee turn on the computer, travel on business, take care of the children, check my mail, stay in the office away, go to the fashion show. Go to the fashion show. See you Friday night. 네, 이런 형태들을 가지고 뭔가 리듬을 잡아서 그런 형태들을 만들어 나갈 수 있는 거예요. 그래서 이 형태들을 지금 햇볕이 이렇게 들어와서 자 이렇게 하는데도 여러분 이해하시기 바랍니다. 이 부분은 햇볕입니다. 여러분 교재 부분 가지고 여러분 들어주실 수 있기를 바랍니다. 제가 조금 이렇게 했는데 그래도 뭔가 좀 뜨는 것이 있네요. 그런 비즈니스 영어를 여러분들과 함께 활용해 나갔으면 하는 그런 바람을 해봅니다. 여러분 지금 비즈니스 영어 3주차 바로 2교시 영어를 여러분과 함께 살펴보았습니다. 여러분들 이 부분을 계속해서 집중하고 말하고 보고 말하고 안 보고 말하고 계속해서 텍스트 메시지 What do you do? What do you travel? Do you travel on business?
온비 출장차 여행 가니 이 부분은 우리가 여행 가는 요소가 없었다고 하는 것도 말씀을 드립니다. 수고하셨습니다.